This is a copyrighted material of Language Vivacity. No viewer is allowed to download or infringe the copyrights in any manner. So this video is about the autotailer, that is the parts of the car. Let's have a look at the vocabulary and sentences related to the car and its inside parts. Werfen wir einen Blick auf den Wortschatz und die Sätze, die sich auf das Auto und seine Teile beziehen. Das Auto means car, the autos, that is cars, das Autoteil, that is the car part, and the autoteiler, that is car parts. So singular is das Autoteil, and plural is the autos, the autoteiler. Das Auto, die Autos, das Autoteil, die Autoteile. Das Auto, die Autos, das Autoteil, die Autoteile. Let's have a look at examples. Ich fahre mit dem Auto. Fahren means to travel, so I am traveling by car. Ich fahre mit dem Auto. Ich sehe hier viele Autos. Ich sehe hier viele Autos. I see many cars here. Many means viele. And autos here is the plural form. Sehe means to see. That is, the original verb is sehen, and here we have conjugated it to sehe. Next example is, können Sie mir bitte Autoteile beibringen? Können Sie mir bitte Autoteile beibringen? Beibringen means to teach. And Autoteile is what? The parts of the car. Ich fahre mit dem Auto, ich sehe hier viele Autos, können Sie mir bitte Autoteile beibringen? Ich fahre mit dem Auto, ich sehe hier viele Autos, können Sie mir bitte Autoteile beibringen? So there are plenty of high opportunities for mechanical engineering students in Germany. Most of the students travel to Germany to pursue further education, that is MS in engineering. Jetzt lassen Sie uns die Autoteile lernen. Die Tür, that is door, das Fenster, its window, der Außenspiegel, Außenspiegel means the mirror, which is at the side of the car. Der Rücksitz means the back seats. Der Autositz, that is the car seats. Der Rücksitz and der Autositz. Die Klimaanlage. Die Klimaanlage, that is air conditioning. Die Heizung means heater. Der Rückspiegel means the rear view mirror. And der Sicherheitsgurt, that is the seat belt for safety. Now these are some of the easy vocabulary that some of which you already know. For example, the door, window, heater, air conditioning. These are the common words. Let's read it again. Die Tür, das Fenster, der Außenspiegel, der Rücksitz, der Autositz, die Klimaanlage, die Heizung, der Rückspiegel, der Sicherheitsgurt. Die Tür, das Fenster, der Außenspiegel, der Rücksitz, der Autositz, die Klimaanlage, die Heizung, der Rückspiegel, der Sicherheitsgurt. Die Tür, das Fenster, der Außenspiegel, der Rücksitz, der Autositz, die Klimaanlage, die Heizung, der Rückspiegel, der Sicherheitsgurt. Now let's read some more examples using this vocabulary. The first one is
Autotür schließen. Autotür schließen. Schließen means to close. So close the car door. Warum Autotür nicht zuknallen? Warum Autotür nicht zuknallen? Zuknallen means to slam the door, or sometimes some people often slam the door or they bang the door. So that word for that thing is zuknallen. Why not to slam car door? Warum Autotür nicht zuknallen? Next, Autofenster geht nicht mehr hoch. Autofenster geht nicht mehr hoch. Car window won't go up. When there is any issue with the window and it's not going up, then we say Autofenster geht nicht mehr hoch, or Fenster geht nicht mehr hoch. Autotür schließen. Warum Autotür nicht zuknallen? Autofenster geht nicht mehr hoch. Autotür schließen. Warum Autotür nicht zuknallen? Autofenster geht nicht mehr hoch. Autotür schließen. Warum Autotür nicht zuknallen? Autofenster geht nicht mehr hoch. Now let's read some more examples. Bitte setzen Sie sich auf die Rückbank. Bitte setzen Sie sich auf die Rückbank. Setzen Sie sich. This is a reflexive verb. Please sit on the back seat. Now you can go back to the video and read the vocabulary again, wherein you will find Rücksitz is for back seat. Rücksitz is for back seat. However, we can use either Rückbank or Rücksitz. And also sometimes some people use Rücksitzbank. Rücksitzbank. So bitte setzen Sie sich auf die Rückbank. Next. Diese Autositze sind bequem. Diese Autositze sind bequem. Bequem means comfortable. Bequem means comfortable. And Autositze means car seats. Diese Autositze sind bequem. Jeder Autofahrer muss sich mit dem Sicherheitsgurt anschnallen. Jeder means every, Autofahrer, that is the passengers. Sicherheitsgurt, that is the seat belt, safety seat belt. And anschnallen is the verb that is used to fasten the seat belt. To fasten is anschnallen. Every car passenger must fasten their seat belt. Jeder Autofahrer muss sich mit dem Sicherheitsgurt anschnallen. Bitte setzen Sie sich auf die Rückbank. Diese Autositze sind bequem. Jeder Autofahrer muss sich mit dem Sicherheitsgurt anschnallen. Bitte setzen Sie sich auf die Rückbank. Diese Autositze sind bequem. Jeder Autofahrer muss sich mit dem Sicherheitsgurt anschnallen. Bitte setzen Sie sich auf die Rückbank. Diese Autositze sind bequem. Jeder Autofahrer muss sich mit dem Sicherheitsgurt anschnallen. Next Wortschatz. Die Handbremse, that is emergency brake. Die Hupe, horn. The Stab, roof. Der Zündschlüssel, its ignition key. Der Zündschlüssel. Das Lenkrad, steering wheel. Das Lenkrad. Der Drehzahlmesser. Der Drehzahlmesser, that is tachometer. Die Motorhaube, engine hood. Die Motorhaube. Die Windschutzscheibe. Die Windschutzscheibe. That is windscreen. Wind protection, windscreen. Windschutzscheibe. Die Handbremse, die Hupe, das Stab, der Zündschlüssel, das Lenkrad, der Drehzahlmesser, die Motorhaube, die Windschutzscheibe. Die Handbremse, die Hupe, das Dach,
der Zündschlüssel, das Lenkrad, der Drehzahlmesser, die Motorhaube, die Windschutzscheibe. Die Handbremse, die Hupe, das Dach, der Zündschlüssel, das Lenkrad, der Drehzahlmesser, die Motorhaube, die Windschutzscheibe. Mechanical engineering, automotive engineering and electrical engineering are most preferred degrees in Germany for higher education engineering aspirants. Let's see some example. Die Handbremse sollte man immer neben dem eingelegten Gang fest anziehen. Handbremse means handbrake. Anziehen means to pull something, to apply something. Most of the German learners are aware that anziehen has another meaning, that is to dress oneself or to put on clothes. The handbrake should always be applied firmly next to the selected gear. Die Handbremse sollte man immer neben die eingelenkten Gang fest anziehen. Next, it's common to hear that noisy horns in the traffic. The question is, warum hupen Autofahrer bei Stau? Warum hupen Autofahrer bei Stau? Why do drivers honk in traffic jams? Stau is the traffic. Warum hupen Autofahrer bei Stau? Die Handbremse sollte man immer neben dem eingelegten Gang fest anziehen. Warum hupen Autofahrer bei Stau? Die Handbremse sollte man immer neben dem eingelegten Gang fest anziehen. Warum hupen Autofahrer bei Stau? Wie oft lässt sich ein Autolenkrad komplett drehen? Drehen is a verb which means to turn. We rotate the steering wheel, hence turning the steering wheel. How many times can a car steering wheel be turned completely? Wie oft lässt sich ein Autolenkrad komplett drehen? Dieses Auto hat kein Dach. This car doesn't have any roof. Dieses Auto hat kein Dach. Wie oft lässt sich ein Autolenkrad komplett drehen? Dieses Auto hat kein Dach. Wie oft lässt sich ein Autolenkrad komplett drehen? Dieses Auto hat kein Dach. Now these are some important vocab related to the car. The Bremsen means the brake. Der Motor, that is the engine, der Motor. Der Schaltknuppel, this means the gear shift. There is one more word, Schaltung. Die Kupplung means clutch. The Scheinwerfer, that is headlights. The Scheinwerfer. Das Gaspedal, that is accelerator. Der Reifen is the tires. Der Kofferraum, that is the trunk. Der Kofferraum. Die Bremsen, der Motor, der Schaltknuppel or die Schaltung, die Kupplung, die Scheinwerfer, das Gaspedal, der Reifen, der Kofferraum. Die Bremsen, der Motor, der Schaltknüppel, die Schaltung, die Kupplung, die Scheinwerfer, das Gaspedal, der Reifen, der Kofferraum. Die Bremsen, der Motor, der Schaltknüppel, die Schaltung, die Kupplung, die Scheinwerfer, das Gaspedal, der Reifen, der Kofferraum. Next, kann man Kupplung und Bremse gleichzeitig drücken? Kann man Kupplung und Bremse gleichzeitig drücken? So can you press the clutch and brake at the same time? This is one of the important things when you start driving. Ich werde Gas geben und das Auto vor mir überholen. Ich werde Gas geben. Gas is here gas pedal. Und das Auto vor mir überholen. Überholen means to overtake. I will step on the accelerator and overtake the car in front of me. Kann man Kupplung und Bremse gleichzeitig drücken? Gleichzeitig means same timing.
Ich werde Gas geben und das Auto vor mir überholen. Kann man Kupplung und Bremse gleichzeitig drücken? Ich werde Gas geben und das Auto vor mir überholen. Kann man Kupplung und Bremse gleichzeitig drücken? Ich werde Gas geben und das Auto vor mir überholen. Some more vocabulary. Die Felge, die Felgen. Felge means the wheel rim. The Radkappe. Radkappe is the tube cap for the tire. Radkappe. Das Wischerblatt. Wischerblatt is the wiper blade. Das Wischerblatt. The antenna, that is antenna. The antenna. The Heckscheibe. Heckscheibe is the backside window. Die Heckscheibe. Das Hooklicht. Hooklicht is the backside light. Das Hooklicht. Der Tankdeckel, that is the fuel cap. Der Tankdeckel. Das Armaturenbrett. Armaturenbrett, that is the dashboard. Die Warnblinkanlage. The Warnblinkanlage, this is the emergency flashlight, or we also say hazard light. Die Felge, die Radkappe, das Wischerblatt, die Antenne, die Heckscheibe, das Hooklicht, der Tankdeckel, das Armaturenbrett, die Warnblinkanlage. Die Felge, die Radkappe, das Wischerblatt, die Antenne, die Heckscheibe, das Rücklicht, der Tankdeckel, das Armaturenbrett, die Warnblinkanlage. Die Felge, die Radkappe, das Wischerblatt, die Antenne, die Heckscheibe, das Rücklicht, der Tankdeckel, das Armaturenbrett, die Warnblinkanlage. Ich fahre mit dem Auto, ich sehe hier viele Autos, können Sie mir bitte Autoteile beibringen? Autotür schließen, warum Autotür nicht zuknallen? Autofenster geht nicht mehr hoch. Bitte setzen Sie sich auf die Rückbank, diese Autositze sind bequem. Jeder Autofahrer muss sich mit dem Sicherheitsgurt anschnallen. Die Handbremse sollte man immer neben dem eingelegten Gang fest anziehen. Warum hupen Autofahrer bei Stau? Wie oft lässt sich ein Autolenkrad komplett drehen? Dieses Auto hat kein Dach. Kann man Kupplung und Bremse gleichzeitig drücken? Ich werde Gas geben und das Auto vor mir überholen. Ich fahre mit dem Auto, ich sehe hier viele Autos, können Sie mir bitte Autoteile beibringen? Autotür schließen, warum Autotür nicht zuknallen? Autofenster geht nicht mehr hoch. Bitte setzen Sie sich auf die Rückbank, diese Autositze sind bequem. Jeder Autofahrer muss sich mit dem Sicherheitsgurt anschnallen. Die Handbremse sollte man immer neben dem eingelegten Gang fest anziehen. Warum hupen Autofahrer bei Stau? Wie oft lässt sich ein Autolenkrad komplett drehen? Dieses Auto hat kein Dach. Kann man Kupplung und Bremse gleichzeitig drücken? Ich werde Gas geben und das Auto vor mir überholen. Bitte sagen mir, welchen Satz können Sie mit diesen Vokabeln bilden? Bist du Mechaniker? Liebst du Autos? Können Sie das mit dem Auto erklären? Schreiben Sie Ihre Antwort in die Kommentare. What sentence can you create by using these vocabularies? Are you a mechanic? Do you love cars? And can you explain about car? Please write it in the comments. Ich hoffe, Sie haben heute etwas Gutes gelernt. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und auch frohe Weihnachten. Merry Christmas everyone. Tschüss.